Okay. Welcome to Time to Travel. நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறது கொடைக்கானல்ல டே 2. இப்போ நம்ம வந்திருக்கிறது வந்து மன்னவனூர் லேக் தான் வந்திருக்கோம். இதோட டைமிங் பார்த்தீங்கன்னா மார்னிங் 9:30 to ஈவினிங் 5:30 வரைக்கும் இருக்குது. இதில் வந்து என்டர்டைன்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய விஷயங்களுக்கு லைக் ஹார்ஸ் ரைட் இருக்குது, போட்டிங் இருக்குது, பரிசல் இருக்குது. போட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 100 ரூபா சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. பரிசலுக்கு வந்து ஒருத்தருக்கு வந்து 250 ரூபா சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஹார்ஸ் ரைட் இருக்குது. பக்கமாக போனீங்கன்னா 100 ரூபா, தூரமாக போனீங்கன்னா 250 சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. ஸோ புதுசாக இங்கே வந்து ரோப்பு ரைடு வந்து வச்சுருக்காங்க. இந்த ரோப் ரைட் சார்ஜ் பார்த்தீங்கன்னா 500 சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த ரைடு வியூலாம் பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு. நாங்கள் பார்க்கலாம். கேமரா யூஸ் பண்ணலாமா? கேமரா கொண்டு வரலாமா? யுவர் ஓன் ரிஸ்க். ஓகே ஒரு கை பிடிச்சிக்கோங்க. ஓகே கை இங்க. ஓகே இது நான் கேமரா பிடிச்சிக்கிறேன். போங்கனா இந்த மாதிரி ரோப் இருக்கும். ஓகே கையில பிடிச்சிக்கோங்க. ஓகே லெக் பொசிஷன் ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கும். ஓகே இப்போ கோட்டா வெயிட் பண்ணுங்க. ஓகே கால் நீட்டுங்க. அருமை அருமை அருமை. அப்போ இப்போ நம்ம பார்க்க வந்திருக்கிற இடம் வந்து சீப் ஃபார்ம் தான் பார்க்க வந்திருக்கோம். ஸோ அதோட என்ட்ரி டிக்கெட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆளுக்கு வந்து 20 ரூபா கேட்குறாங்க. அதோட டைமிங் வந்து மார்னிங் 10 to ஈவினிங் 6 வரைக்கும். ஸோ இதுலேயே வந்து முயல் பண்ணை இருக்குது, லேக் வியூ இருக்குது. ஸோ அந்த வியூவில் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துடலாம்.
இந்த வீடியோ இதோட முடிஞ்சு. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். என்னோடய இன்ஸ்டாகிராம் லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன், அதையும் செக் பண்ணுங்கள். பாய்.